that the girl is very fortunate. Это So другая go, your рама. mother, go and be with her. Очень удачлива, поэтому иди обратно к ней. You are Rasik. Ты же расик. So why have you come here? Зачем ты сюда пришел? Everyone knows there is more ras in Upabhokta Nayika. The heroine who's already been enjoyed, there's more ras from her than what you are meeting with Все now. расики знают, что больше расы Бхакта Найки, девушки, которая уже была, с которой ты уже насладился, поэтому зачем ты сюда пришел? So Jahi Madhava, Jahi Keshava. Go and again fix the hair that you have caused to be disheveled. So you are Keshava. Иди, Кешава, иди заплетай ее косы, которые распустились во время ваших игр. You are expert at killing women. When you were only 6 days old, you killed Putana. So now you are 16 and you are more strong. You can kill thousands of women effortlessly, as you are killing me now. У тебя много опыта в убийстве женщин. Ты начал это ремесло, когда тебе было еще 6 дней от роду, ты убил Путану, а сейчас тебе уже 16, поэтому ты сейчас гораздо сильнее. С легкостью можешь одолеть девушку такую, как я. Go back to her. Jahi Madhava, Jahi Keshava, Mahabadakaita Bhavada. I don't want to hear your lies. Возвращайся к ней. Я не хочу слышать твою ложь. Krishna said, but he tried to explain. He was not with anyone. Но что, почему ты так говоришь? Вообще я не был ни с кем. Radharani said, you should be ashamed of yourself. Радика говорит, ты постыдись себя. You come here with the scratches on your chest. Приходишь сюда с царапинами на груди. In this way, Radharani, she criticized Krishna in 4 ways. She said, you have come here, Rati Jaya Lekam. And these scratches on your chest, they are Rati Jaya Lekam, which means a victory certificate of that girl. И Радика таким образом поносит. If anyone passes a test, then the examination, then they get a certificate. So this scratch on your chest, this is the victory certificate of that girl. 4 оскорбления. Первое, она говорит, вот эти царапины на твоей груди, это сертификат победы этой девушки, с которой ты был. So by saying this, Radharani is criticizing Krishna in 4 ways. И тут 4 вида критики в этих словах. First she's saying that when there is a hero and a heroine, then there is someone in a low position called a duty, a messenger, and the duty carries the messages backwards and forwards. Радика намекает, что у возлюбленного и возлюбленной есть только как служанка или слуга, который служит посланником, носит сообщение от возлюбленной к возлюбленному. So, before you were a hero, Nayak, but what happened now, you've been reduced to carrying the message on your chest now. Now you became like a duty. So you have been demoted. Раньше ты занимал положение героя, Наяка, а сейчас тебя понизили в должности, теперь ты просто дути, ты посланник, пришел с этим сообщением у себя на груди от нее ко мне. Oh, and secondly, that girl that you have met with, she's not very expert. И та девушка, с которой ты встретилась, она не настолько опытная. Because your skin is a little broken. Потому что она так поцарапала тебя, что кровь выступила на коже. Madon madati yovane pramoda mana mandite priyanu raga randite kalavilasa pandit. Radhika is kalavilasa pandit. Radhika kalavilasa pandit. Ananya danya kunjaraj kamakeli covid, and she's covid expert here. Kamakeli covid. She's expert in the amorous pastimes. Очень опытная в любовных сферах. So Radhika is saying, oh, you see, the skin is a little broken. That means she's not very expert. Because who is Kamakeli covid, they know how to make a scratch without breaking the skin. Радhika говорит, тот, кто умеет царапать так, чтобы не было таких глубоких царапин, чтобы кровь не выступала. That is the second insult. Это второе оскорбление. And the third insult means, these marks, from these marks I can see that she defeated you in the battle. Третье оскорбление, говорит, по этим царапинам я могу прийти к выводу, что она одолела тебя в любовной битве. And the fourth insult А четвертое оскорбление is that you have no discrimination. Что ты вообще, у тебя нет никакого разума. Because you went and you passed the night with a girl who is not very expert. Ты глупец, ты всю ночь напролет провел с девушкой, не очень опытной девушкой. So you have no discrimination whether to associate with expert heroine or not expert heroine. Ты какой-то странный, ты не делаешь различий общаться с достойной героиней или скоросорной. So Krishna is very rasik, though Radharani only said, you have come here bearing a Rati Jaya Lekam, victory certificate on your chest.
Krishna could understand all the insults of Radharani that were buried in these words. Радике не надо было дети так дословно все это объяснять. Она просто сказала, ты пришел сюда с сертификатом победы на своей груди, этой девушки. И Кришна из этих слов, так как он расик, он понял все эти скрытые оскорбительные намеки, которые So Jayadeva Gosvami was seeing all this lila in his heart. И Jayadeva Gosvami в своем сердце видел And by эти the лилы. inspiration of Radha and Krishna combined together, it was coming out from his pen. И вдохновленный Радхой и Кришной, вот эти лилы исходили из его пера. Then Sri Krishna begged Radharani, Priye Charushile, Priye Charushile, Smaragala Kandanam, Mama Sirasi Mandanam, Smaragala Kandanam, Mama Sirasi Mandanam, Devi Pada Paravamudaram. And when Jayadeva Goswami saw this, his pen stopped. Когда Jayadeva Goswami увидел вот это, он And he thought, не мог, his hand was trembling. его рука задрожала, он He не began perspiring. смог, капельки пота And выступили he у thought, него на лбу. Он подумал, No, I can't write я this. не могу это написать, Now this is too much. это чересчур. And he could not write. It was coming from his heart, but he could not write В it. сердце вот эти слова уходили, эта сцена, он видел это, но он не мог это написать. He felt the world is not ready to know this. Подумал, What I am seeing. как мир сможет воспринять то, что я вижу. So then he put down his pen И он отложил перо. and he told his wife Padmavati, "Excuse me, I'm going to take a bath." Сказал, Падмавати, я пошел принять омовение. So he put down his pen and got up and he went out and he went to the Ganga to take a bath. И ушел на Гангу. So then he went out, but then a few moments later he came back in again. Но через пару минут он вернулся домой обратно. And then again he was writing И снова стал писать for some time. в tечение некоторого времени. Then after some time he got up and again went out. И снова что-то дописав, он вышел и ушел опять. And then he came back in again a И few снова moments later. вернулся через пару минут. Padmavati says, Are you taking a bath or not? Падмавати сказал, с тобой Why are все you в coming and порядке? going? Ты омылся, и что ты ходишь туда-сюда? He said, What are you talking about? I was gone for half an hour, I took a bath. Что ты говоришь? Я полчаса отсутствовал, я на гате был. He said, No, you went out just this moment. You have been here writing. Какой полчаса? Ты только что 3 минуты тому назад отсюда вышел. Then Jayadeva Goswami came over to his palm leaf manuscript. И Jayadeva Gosvami вошел в хижину и подошел к манускрипту своему. And then he saw there in divine shining golden letters, И увидел там написано такими сияющими золотыми буквами. Dehi Pada Paravamudaram. Then he realized, and he fell at the feet of his wife Padmavati and said, You are so fortunate! И он когда понял, что произошло, и припал к стопам своей жены и сказал, какая ты удачливая! You have had the darshan of Sri Krishna Ты himself. получила даршан самого Шри Кришны. Because Sri Krishna himself had assumed the form of Jayadev. Что сам Кришна принял Because форму Krishna is Джайадева. thinking, if you won't write it, then I'll write it Кришна myself. подумал, если ты это не напишешь, то я сам это напишу лично. And Krishna himself wrote the words, Oh Srimati Radhika, please decorate my head with the soft petals of your И lotus feet. Кришна сам приписал своей рукой, о, Шримати Радика, укрась мою голову мягкими лепестками твоих лотосных стоп. Because Krishna himself, he wanted the world to know that he is completely adin, premadin, completely controlled by the love of Srimati Radhika. Кришна хотел, чтобы весь мир знал, что Кришна прем один, он полностью под контролем премы Шримати Радики. Krishna was not ashamed Ему не было неловко, или он не that the world смущался. should know that he weeps at the feet of Srimati Radhika. Он хотел, чтобы мир знал, что он плачет у стоп Шримати Радики. So, this very beautiful pastime took place there, on that raised mound of earth that we have Сладкая done. лила прошла на том возвышении, которое мы видели сегодня в Чампахати. Once, Jayadev, he wanted to change the straw on the hut. Every few years you have to replace the straw on the roof. Однажды Jayadeva Gosvami хотел поменять солому на крыше, потому что каждые пару лет нужно менять ее. So, he collected the straw all together И он собрал вот эти пучки соломы,
And he told his wife, please, I'll go on the roof, you pass the straw to me. И залез на крышу и сказал жене, ты подавай мне солому, а я буду ее накладывать. So she said, I can help you for some time, but I've begun cooking already. Она сказала, хорошо, я тебе помогу немножко, но мне нужно вернуться на кухню, потому что я уже начала готовить обед. So then his wife was passing the straw up to him. И жена подавала ему солому. And then she said, just a minute, I have to see if it may boil over. Потом сказала, подожди, сейчас посмотрю, чтобы там ничего не перегорело. So then she went inside to attend to the cooking. И отошла на кухню. And then she came out and she was passing Потом the straw up to вернулась и стала Jayadeva. помогать ему подавать солому. And he fixed the whole roof. И он закончил крышу, переделал. So then he told his wife, well, you should now go and finish the cooking. А потом он сказал жене, ну ладно, отправляйся, закончи обед. So she went inside. И она ушла в хижину. Then 1 moment later she said, all cooking is finished. Через минуту она вышла и сказала, давай, обед готов. He said, how could you finish in only a few minutes? Он сказал, как ты могла за минуту все закончить? She said, no, I've been cooking for 1 hour. Он сказал, как за минуту? Я уже целый час готовлю. Then Jayadeva Goswami realized И Jayadeva Gosvami понял тогда, that just as Krishna had come to finish off his poem, подобно тому, как Кришна Radharani was so pleased with Gita-govinda что Кришна how he пришел glorified her закончить there, его стих, Радика была that Radharani had come and was passing straw to him to help him repair his roof. Радика была так довольна его поэзией, тем, как он прославил ее, что она пришла и приняла облик его жены и помогала ему построить эту новую крышу. So there are no words to describe how dear Jayadeva Goswami and this Gita-govinda are to Radha and Krishna. Поэтому невозможно описать словами, насколько дорого это произведение Гита-говинда и автор его Радхи и Кришны. And therefore, Sri Chaitanya when Radha and Krishna came in this world in the form of Chaitanya Mahaprabhu, Поэтому, когда continuously in Puri, Chaitanya Mahaprabhu was relishing this astonishing poetry. Когда Радика и Кришна пришли в соединенной форме сюда, в форме Чайтани Махапрабху, ежедневно вкушал нектар Гита-говинды в Джаганатхапуре. Actually, this poetry is so esoteric that the inner meaning anyone would not have understood if Gadadhar Pandit's disciple Pujari Goswami had not written his Balbodhini Tika. And today we saw the Gogadada deities of that Pujari Goswami. И на самом деле это произведение настолько эзотерическое, что никто бы не понял сокровенных значений слов Джайадева Госвами, если бы ученик Гагадхар Пандита Пуджари Госвами не написал свои Балбодини комментарии, тику на них. И сегодня мы с вами увидели даршан гор Гагадхар божеств Пуджари Госвами. What time now? What's the time now? 20 to 8, that's right. So perhaps I want... Hare Krishna. I would like to myself have darshan and hear Katha of Srila Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj. He is very, very old now. At any moment he may leave this world. He is very great Vaishnava and Acharya in the line of Srila Bhakti Siddhanta Thakur and Srila Bhakti Dayat Madhav Maharaj. So we'll all be very fortunate. I'm going. If you also want to come, please come, have his darshan and hear his nectarian Katha. И теперь я сам хочу отправиться на даршан.